हॅलो गोंयकारा आमगे फ्रेंड्स आज आमी हिंगा तुका गार्लिक लसूण रोया तुका बारीक पासून प्लेस आहा जाल्यार तुज्या आनी आयदनां तुगे वाजां पासून रोवपा जाता सो मुको धाकटीशी प्लेस आहा सो हांव हिंगा आज गार्लिक रोयता आनी गार्लिक हांव तुमी मातशें रोयता एक बारीक आनी एक मोठी आहा ती ते कितें म्हणटा आमी जांबू सायज सो हांवें आतां ह्यो फ्लेक्स सायडीन केलो आहाय सो ती कितें करपाची ते जमनीक एक बोट मार 1 इंच अशें आनी अशें हो रूट एक रूट म्हणटाय तो हो हेड अशें करून सकयल घालपाचो ती शेंपडी वो टेल आहा पळय ती अशें करून वयर घाल आनी पूल आनी एक येत अशें करून ताका लुगार आसूं जायो आनी मागीर दुसरो एन घाल हे आतां हेजे घालया आनी ती पळय अशें करून एक हात करीत वच ह्या वाटेन केल म्हणटरी ह्या बुरकांक घाल म्हणटरी मागीर हिंग एक हात जावपाचो अशें करून एक हात सोडपाचो ओके अशें करून करीत वच ही एलिफंट सायज ह्या वाटेन घाल सो ते भाशेन घाल 1 इंच अशें करून होल कर आनी शेंपडी वो टेल अशें करून वयर धर आनी पूल आनी हो एक येत वच अशें करून करीत वच ओके अशें करून एक हात अशें धर कित्याक ते अशें करून सुवात तेका रुंदय आसूंक जाय कित्याक ते बाल्ब जाताय पळय ते दुसकून पड जाता तो बाल्ब तो अशें करून मोठो जाता ना तेका सुवात मेळना आडो मेळना तेका सो ती आडपा लागून ते भाशेन तितून गॅप दवरपा जाय ओके हें आमी चडशें आतां नोव्हेंबर डिसेंबराक घाल जाल्यार तुका एक 6-7 म्हयन्यांनी तुगे रेडी जातली तुका मे जून पासून जावन मागीर तुका दाखयता 1 म्हयन्यान कितू लांब जाता ती आतां एक सारको 1 म्हयनो जालो चोय ही आतां गार्लिका तेज ती स्टॅम्प तेज हें येताय तेजीन चोय स्टॅम्प्स सारकें 1 म्हयनो जालो तेका आनी मागीर हांव तुमकां व्हड जात ते भाशेन तुमकां दाखयतलो बरें इजी हें करपाक सुवात आहा जाल्यार तुमी हें घालपाचें आनी ही व्हडली गार्लिक सॉरी 2 मंथ्स जाले आतां सारकें 2 मंथ्सान ही आतां हितू लांब जाल्या हिचो याकीच ही बारकेली आनी ह्या वाटेन हांवें रोयली ती हिचो ही आनी ही आमगेली एक म्हणटा एलिफंट ती जांबू सायज येता ती मोटेली ही एलिफंट गार्लिक ही सायडीन रोयली हांवें एलिफंट आहा ती आनी दोनी एक बार रोयली म्हणटू सारकी 2 म्हयने जाले आतां ओके मागीर हितू हाडत ते भाशेन आनी हांव तेजें हार्वेस्टींग कोताय तेदो हांव ही काट तेदोना तुमकां दाखयतलो ओके दिस इज द गार्लिक दॅट आय हॅव प्लांटेड इन January now is 7 months in July now so I'm harvesting the garlic now okay so if you see this garlic okay so I'll do all of this okay so this is the garlic that I just harvested so I'll keep this for a while and then I will just put it in a shed to use for whatever the months I can use but this is a small amount and then I have some more here so this way actually another quality as well. I'm just taking them out now. Other garlics okay do this when you have a garden like this plant it in your garden when you have a garden like this just plant it and you will have garlic throughout the year. Thanks for watching.